Today we're going to focus about regular and irregular verbs. Now if you can remember when we did the past tense, I told you I'll be teaching you about regular irregular verbs more in detail. இப்போ நாங்க இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நாங்க இந்த லெசன்ல பார்க்க போறது ரெகுலர் verbs மற்றும் irregular verbs. சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லி கொடுத்த டைம்ல நான் உங்களுக்கு இதை பற்றி கொஞ்சம் டச் பண்ணனான். ஆனா இதுல நாங்க கிளியரா ரெகுலர் verbs, irregular verbs என்றால் என்னன்றதை பற்றி பார்ப்போம். The simple past tense of most verbs ends with a D. ED, IED, the D form. And these verbs are called regular verbs. D, ED, IED போன்ற லெட்டர்ஸ்ல ஒரு சொல் முடியுமாயின், அதாவது verb ஒன்று முடியுமாயின் அது ரெகுலர் verbs எனப்படும். Verbs that end with the D, the ED or IED, we say the D form, those are called regular verbs. Let's have a look at some of the examples. Aim, aimed. Bake, baked. Open, opened. Happen, happened. Pull, pulled. Push, pushed. Scold, scolded. Shout, shouted. Visit, visited. Wait, waited. Walk, walked. Work, worked. இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே டி என்ற லெட்டர்ல தான் முடிந்திருக்கின்றது. ஏம் என்றால் ஒன்றை இலக்கு வைத்தல், பேக் பேக் செய்தல், ஓபன் திறத்தல், ஹேப்பன் நடத்தல், புல் இழுத்தல், புஷ் தள்ளுதல், ஸ்கோல்ட் திட்டுதல், ஷவுட் கத்துதல், விசிட் பார்க்க போதல், வெயிட் நிற்றல், வெயிட் காத்திருத்தல், வாக் நடத்தல், ஒர்க் வேலை செய்தல். So, the base form here changes by adding the D to the end. So, these kind of verbs are known as regular verbs. இந்த வேர்ட்ஸின் முடிக்கும் லெட்டர் டி. ஸோ டியில் இந்த வேர்ட்ஸ் முடிகிறதால இதை நாங்கள் ரெகுலர் verbs என்று சொல்லுவோம். Let's have a look at these sentences. Mum opened the door for us. அம்மா எங்களுக்கு கதவை திறந்தார். The event happened long ago. இந்த ஃபெஸ்டிவல் நிறைய நாளைக்கு முன்னாடி நடந்தது. We visited our uncle last week. நாங்க எங்களுடைய மாமாவை பார்ப்பதற்கு லாஸ்ட் வீக் சென்றிருந்தோம். They walked to school together yesterday. நேற்று அவர்கள் ஒன்றாக பாடசாலைக்கு சென்றார்கள். They worked until 12 last night. நேற்று இரவு 12 மணி வரை அவர்கள் வேலை செய்தார்கள். So if you see all of these verbs, right, have ed at the end. Right? So therefore they are regular verbs. Now let's have a look at the next bit. The simple past tense is usually formed by adding the ed. பொதுவாக நாங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்றது ed ஆட் பண்ணுவதன் மூலம். அதாவது வெர்புக்கு ed ஆட் பண்ணி நாங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவோம். Jump, you add the ed, jumped. Laugh, you add the ed, laughed. Lift, lifted. Look, looked. Right? ஆனால் டி லெட்டர்ல முடிகிறது எல்லாமே டி ப்ரொனன்சியேஷன்ன்றது இல்லை. சில அதே மாதிரி சிலது வந்து டி ஆர் டி லெட்டர்லையும், அதாவது டி சவுண்ட்லையும் முடியும். Some of it will have the d sound. Some of it will have the t sound. Some of it will have the id sound. சிலதுல ஐடி சவுண்ட் இருக்கும். அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி வித்தியாசப்படுகின்றது? அது டி ப்ரொனன்சியேஷன், டி ப்ரொனன்சியேஷன், ஐடி
id என்ற pronunciation எப்படி என்றதை பற்றி நாங்க அடுத்ததாக பார்ப்போம். Right? So, looked, we don't say looked. Okay, looked. She looked at me. She looked at me. T sound. Okay? So, we will have a look at that more in detail. But for now, just remember you have to add the D. Okay? And therefore, most or usually that is what happens in the past tense form, which we had a look at it in our previous lesson. If the verb ends with an E, you can just add the D. Right? Example, agree. You can just add the D. Right? Hate. You can just add the D. Die. Just add the D. Died. Live. Lived. Okay? So you add the D. Clear? Now, as I told you, most of the verbs we add the D or the IED or ED, right? And it ends with the D form. If there is an E at the end, then you just have to add the letter D to make the verb past tense form. Now you have to remember some of the spelling rules. You must double the last letter of some verbs before you add the D, right? Fan, fanned. Pat, patted. Grab, grabbed. Rip, ripped. Nod, nodded. Slam, slammed. What is the rule behind it? சில verbsல நாங்க last letter double பண்ணி ed add பண்ணுவோம். If it ends with a consonant, right? If the before letter, if it is a vowel letter, and if it has only one vowel, then that becomes double the last letter and add ed. அதாவது நாங்க முதலே பார்த்த மாதிரி ஒரு வேர்டின் லாஸ்ட் லெட்டர் கான்சனன்ட் லெட்டர், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற லெட்டர் வவல் லெட்டராக இருந்தால் நாங்கள் லாஸ்ட் லெட்டரை டபுள் பண்ணிட்டு தான் இடி ஆட் பண்ணுவோம். So again, fan, fanned, pat, patted, grab, grabbed, rip, ripped, nod, nodded, slam, slammed. Right? Okay. Notice that the verbs above means these ones here, are all short verbs and they just have one syllable. They all end with a consonant, right? And they only have a single vowel. Okay, so therefore it has one syllable, right? Again, fan, pat, grab, rip, nod, slam. All of it has one syllable and one vowel letter before it. So therefore, such verbs, you double the last letter and then you add the ed. The simple past form of some words does not end in ed. So those verbs are called irregular, right? Right. இப்போதான் அடுத்த செக்ஷன். சில verbs இருக்கு we don't add ed or ded இல்ல, ஆனால் past formக்கு அந்த வேர்டே சேஞ்ச் ஆகும், டிஃபரண்ட் வேர்டாக மாறும். அதை நாங்கள் சொல்றது irregular verbs. The simple past tense of some irregular verbs does not change at all. சில வேர்ட்ஸ் வந்தது, அது சில வேர்ப்ஸ் மாறாது, அதே வேர்ப் தான் அப்படியே இருக்கும், ரைட்? பட் சில வேர்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும், ரைட்? ரெண்டுமே நாங்கள் ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் என்று தான் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி மாறாத சில வேர்ட்ஸ் நாங்கள் இப்போ மாறாத சில வேர்ப்ஸுக்கான அந்த மாதிரி மாறாத சில வேர்ப்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம். We'll have a look at some of the verbs that don't change. Base form is also the same. Past tense is also the same. Later on, when you learn the past participle, that also remains the same. Beat, beat. Burst,
burst. Cost, cost. Cut, cut. If you see, it does not change. Some words, however, take a different form. சில irregular verbs மாறும். முதல்ல நாங்க பார்த்தது irregular verbs மாறாதது என்னன்னு சொல்லி கொஞ்சம் பார்த்தோம். இப்போ நாங்க மாறும் irregular verbs என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். எக்ஸாம்பிள் bend, மடித்தல், மடிதல், break, உடைத்தல், bring, கொண்டு வருதல், buy, வாங்குதல், fall, விழுதல், fly, பறத்தல், get, கிடைத்தல், hear, கேட்டல், keep, வைத்திருத்தல். இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸில், அதாவது இந்த வேர்ப்ஸை நாங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆக மாற்றும் போது நாங்கள் இடி add பண்ண மாட்டோம். But the whole word changes completely. இந்த வேர்டே முழுதாக மாறும். Example, fall, fell, fly, flew, hear, break, broke, bring, brought. Past tenseல wordே மாறுகின்றது. Bent, broke, brought, bought, fell. You can say flew, but usually the proper pronunciation is flew. Got, heard, kept. Right? Now you must be wondering, how do I know these words? Right? It is by using the language. Irregular verbs மாறுறதுக்கு இதுதான் ஒரு ரூல் என்று சொல்லி ரூல் இல்லை. அது நாங்கள் ப்ராக்டிஸில் நிறைய ரீட் பண்ணுறதன் மூலம் தான் எங்களுக்கு அது பழகும், எங்களுக்கு அது ப்ராக்டிஸ் ஆகும். நாங்கள் அது எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணுறோமோ, கேட்குறோமோ, பேசுகிறோமோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ எங்களுக்கு அது விளங்கும். ரைட்? ஸோ அதனால் இந்த லிஸ்ட்டில் நீங்கள் இன்னும் சில எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் வேர்ட்ஸ் தேடி கண்டுபிடிச்சி எழுதுங்க. I lost my pen. என்னுடைய பென் பஸ்ஸில் காணாமல் போய்விட்டது. We sold our car last week. நாங்க லாஸ்ட் வீக் காரை விற்று விட்டோம். Sell, sold, right? Lose, lost. The baby slept right throughout the night, right? So sleep, slept. Peter got, get, got. I heard, hear. Okay, past tense eka heard, right? So as you can see, here you have the past tense of some of the verbs that actually change. Let's try a practice question. Write the simple past tense of the verbs in the blanks, right? Take, took. Walk, walked. Rain, rained. Shut, shut. It does not change. Open, opened. Cry, cried. Tell, told. Write, wrote. Sit, sat. Now if you can see here, read, read. Both have the same spelling. Close, closed. Cook, cooked. Right? Let's have a look at it again. Take, took. Walk, walked. Rain, rained. Shut, shut. Open, opened. Cry, cried. Tell, told. Write, wrote. Sit, sat. Read, read. Close, closed. Cook, cooked. Right? Next one. Fill in the blanks with the correct simple past tense
of the verbs in the parenthesis. Now, you know what parenthesis is, so let's have a look at it together. She went home alone. The wind blew. Some of you might say blew, that's fine, but we say usually blew, right? An apple dropped on his head. The princess's ball rolled into the well. A frog jumped into the well and brought, not bought, it's brought, B-R, brought it back to her. Okay? Jack got. The party began. He sold his old car and bought. Now this one is O sound. Bought a new car. Jack climbed up the ladder who shut all the windows. Right? So if we have a look at the verbs. Went போய்விட்டார். Blew வீசியது. Dropped கீழே விழுந்தது. Rolled உருள்தல் உருண்டு போனது. Jumped குதித்தல். Brought கொண்டு வருதல். Got கிடைத்தல். Began ஆரம்பித்தல். Sold விற்றல். Bought வாங்குதல். Climbed ஏறுதல். Shut மூடுதல். She went home alone. The wind blew throughout the night. இரவு முழுவதும் காற்று வீசிக் கொண்டிருந்தது. An apple dropped on his head. அவருடைய தலையில் ஆப்பிள் ஒன்று விழுந்தது. Again, past tense. The princess's ball rolled into the well. குமாரியின் பந்து ரோலாகி கிணற்றுக்குள் விழுந்தது. Now here, well can have two meanings. I am doing well. But here, the well means, so where you take water, right? You have a little bucket here and you take water. That is called the well, right? A frog jumped into the well and brought it back to her. ஒரு frog, அதாவது ஒரு தவளை தண்ணீருக்குள் குதித்து அந்த பந்தை எடுத்து குமாரியிடம் மீண்டும் கொடுத்தது. Jack got the highest grade in his English class. ஜாக்குக்கு தான் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல அதிக மதிப்பெண்கள் மார்க்ஸ் கிடைத்தது. The party began at 8 p.m. பார்ட்டி ஆரம்பமானது நைட் 8 o'clock, இரவு 8 மணிக்கு. He sold his car and bought a new one. அவரிடம் இருந்த பழைய காரை விற்று அவர் புது கார் ஒன்றை வாங்கினார். Jack climbed up the ladder carefully. ஜாக் கவனமாக ladderரின் மேலே ஏறினார். Who shut all the windows? யாரு ஜன்னல் எல்லாவற்றையும் மூடியது? Now coming back, now you must be wondering, we did 2 practice questions. How do I know these words? So how do we know that? That is pure by practice, right? So for you to do that, you must also practice and find out new words, right? So quickly we'll run through some of the words together, right? Take, took, right? It changes. It's an irregular verb. It changes. Walk, walked. It is a regular verb and you add ed or the d form. Rain, rained. You add the d form. It is a regular verb. Shut, shut. This is an irregular verb and therefore it does not change. Open, opened, right? Again, it is the d form and therefore it is a regular verb. Cry, cried, d form, therefore it is a regular verb. Tell becomes told. Now that
completely changes. It is an irregular verb that changes, right? Write, wrote. Again, word change. Sit, sat. That means when you sit down. Read, read. Therefore, it is an irregular verb. Close, closed. It's a regular verb. Therefore, it is a regular verb. Cook, cooked. Again, this is a D form. Therefore, it is a regular verb. Let's have a look at the next questions, right? So, quick review. Go, went. Okay. Again, it changes the complete word. Therefore, it is a irregular verb. Blow, blew or blew, it changes. Because they have the D at the end, we say it is a regular verb. Jumped, also regular verb because there is a D at the end. Buy, brought, however, bring, brought, right? Because it is bring, brought, it changes the full form. Therefore, it is a irregular verb. Got, get, got. Begin, began. It changes. Irregular verb. Buy, bought, sell, sold. Both of those words change. Climb, climbed. D form, regular verb. Shut, shut. It does not change. When they don't change, we call them irregular verbs. Coming back to what we have done today. We had a look at regular and irregular verbs. Mostly this is needed to write the past tense or past tense sentences, right? So therefore, remember when we did the past tense lesson, I told you that it is important you know the verb. Past tense ஃபார்முக்கு மாற்றும் போது ஒரு verb எவ்வாறு மாறும் அதற்கேற்ப எப்படி நாங்கள் இந்த ரெகுலர் irregular verbs என்பதை பார்க்குறோம்ன்றது தான் நாங்கள் இந்த லெசனில் பார்த்தோம். அதாவது ரெகுலர் verb என்று சொன்னால் அந்த past tense ஆக மாறும் போது verbuக்கு ed or d or ied add பண்ணுவோம். Example, cry and cried, stop, stopped, talked, walked, right? So நாங்கள் ied add பண்ணுறோம், ed add பண்ணுறோம், d add பண்ணுறோம், right? பட் அதே நேரத்தில் சில வேர்ட்ஸ் வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். டோட்டலி வேர்டே மாறும். எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் பார்த்தோம் fall, fell, break, broke, right? Then we had a look at some of the spelling rules, right? And அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இருந்தால் லாஸ்ட் லெட்டர் ஆக இருந்தால் நாங்கள் டி மட்டும் லாஸ்ட் லெட்டர் ஆக இருந்தால் நாங்கள் டி மட்டும் add பண்ணால் போதும், ரைட்? ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டி இடி ஐஇடி இது எப்படி ஆட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் என்னுவோம், வேர்ட் சேஞ்ச் ஆனால் ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் என்னுவோம், ரைட்? இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு பாஸ்ட் ஃபார்மில் நல்லா விளங்கி இருக்கு. If the word finishes in a consonant and there is a vowel before that and there is only one vowel, one syllable word, then we double the last letter and add ed. So if you remember, I told you that the words that don't finish with ed are irregular verbs. Some of them don't change at all. So with that, I hope now you have a good understanding of what regular verbs are and irregular verbs are. Please keep adding more words to your list so that you can get exposed to more vocabulary. And keep joining us for the remaining lessons.